Yeah, I think we have translation now, right? Yes, we do. Yeah, okay, all right. Oui, c'est disponible. I'm Meryem Demirci, Inter-Regional Advisor on Population Housing Census. I'm working at UN Statistics Division. Just I would like to remind you that there is a button here on the down, and you can choose the translation, the language, either English or French. So I will speak in English, and let me just quickly I would like to just say the welcome to all of you on the behalf of United Nations Statistics Division. We are organizing this event in collaboration with our colleagues from Economic Commission for Africa. So I want to thank to all the colleagues at the ECA for this organization and hosting this platform. Let me, on behalf of UNSD, say a few words about our census program. We are implementing the World Population Housing Census program for almost 6 decades. The main activities that we conduct in this the program is to produce international guidelines and recommendations, and also produce a handbook, technical report, or guidelines on different aspects of census operation. We are, as you know, we are currently implementing the 2020 round of population housing censuses, which started in 2015 and will be end in a couple of years in 2024. This program outlines the importance of the population housing censuses as a major source of data for monitoring development programs, especially in the context of the 2030 Agenda for Sustainable Development. As we all know, the census is among the most complex and the massive exercise because of the many stakeholders that we need to work together, and also because of the involvement of the many the staff, field staff, to enumerate the all population in the country. There are many challenges, of course, to conduct the censuses, but during this pandemic time, after the arrival of the pandemic, national statistical organizations and census agencies are now facing new challenges in conducting censuses during the pandemic. A significant number of countries they were planning to conduct census in 2020 and 2021 had to postpone their census, or they had to adjust their census procedures. Now, this workshop aims to introduce the international guidelines, essential features of the censuses and basic principles. And also we would like to use this opportunity to discuss with you what are the main challenges in conducting census during the pandemic and how countries changes their procedures. But we would like to use this also opportunity to hear from you what kind of challenges you are facing and what are you planning. And I hope during the sessions, if you have any question or any contribution on this point, you will be more than welcome. And we will be really happy to hear from you, your plans, and also what if you are going to make any revisions in your censuses to overcome the challenges because of the pandemic. And in general also, we would like to hear from you what you are planning. Therefore, during this, over the 4-day program, UNSD and ECA will make the presentations on the international guidelines. And also we would like to hear from you, our countries,
about their plans for the next census, or if they conducted their census, what methodology they use in conducting censuses. I believe that this workshop gives us an opportunity to learn from each other and also exchange ideas and experiences in conducting censuses, particularly during this difficult time. Once again, a very welcome to all of you, and I hope that the workshop will be fruitful and your next few days will be productive. Now, I would like to invite our colleagues from ECA to deliver their opening speech. Yeah, William, floor is yours. Thank you, Miriam. Can you hear me well? Hello? Thorough? Yeah. Can you repeat? Okay, thank you, Miriam, for introducing the webinar series which we are about to embark on. As the co-organizers, the Economic Commission for Africa, and representing the Executive Secretary and Director of the African Center for Statistics, let me welcome you all to this webinar series. Let me also take this opportunity to thank our colleagues at the United Nations Statistical Division, who have co-organized the workshop in an endeavor to bring global solutions and best practices to our continental problems and situations. This is a follow-up of a similar workshop which was held last year for Anglophone countries, and today we are doing for the Francophone countries. Colleagues, as you know, population and housing censuses provide vital information for monitoring two agendas on the continent: the Agenda for Sustainable Development and Agenda 2063. In addition to a range of all the other statistical areas which allow for the disaggregation of data for small areas. As population and housing censuses are fundamental source for producing small area statistics, timely dissemination of good quality census data is crucial for national and international development. As Miriam indicated, population and housing censuses are very complex and costly statistical operations. I think these are the most expensive, statistical operations which a country can embark on, due to the involvement of a vast number of field workers requiring extensive preparation, delineation of entire country into enumeration areas, mapping all households, and the advocacy and awareness campaigns and related post-enumeration activities. As you know, the Economic and Social Council adopted Resolution 2015/10 on the 2020 World Program on Population and Housing Censuses, in which it recognized the increasing importance of the 2020 round of population and housing censuses for meeting data needs. The Council urged the member states to conduct at least one population and housing census during the 2020 round, taking into account international and regional recommendations. Countries were also urged to give particular attention to planning, cost efficiency, coverage, and the timely dissemination of census results for national stakeholders, the UN, and other appropriate intergovernmental organizations to inform decisions and facilitate the effective implementation of development plans and programs.
As indicated earlier, the use of technology, particularly the use of tablets, mobile tablets and phones, has become part of the 2020 round in Africa. And I will demonstrate that in my next presentation on the work which we are doing with about 14 countries in Africa where we are implementing digital censuses. The expansion in mobile connectivity in Africa and mobile devices with GPS capability provide new opportunities. Our member states are substituting PAPI by CAPI and also testing the CASI. Those are computer-assisted self-interviews, and CAWI, computer-assisted web interviews. Nonetheless, the use of technology in Africa, unless given due planning and consideration, brings challenges. The most important challenge we experience in tablet censuses taking was observed in Ethiopia and Kenya, and this involved the calibration of the number of tablets that could be ready for fieldwork. For example, in Ethiopia, although the census ended up being postponed, they were using about 180,000 tablets. So you can imagine actually loading the programs and developing, assigning them to the appropriate enumeration areas. It was actually a mammoth task. Many challenges are facing us in this round, which requires critical intervention, namely the COVID-19, which Miriam has actually indicated. A number of countries in 2020 and 2021 postponed their censuses. We are also challenged by, issues of device sourcing. For countries which want to use tablets, getting them from China is actually a problem. I mean, especially those who want to use Lenovo or Samsung or something like that. Software and ICT infrastructure is not well developed, and internet connectivity is still a challenge. So although we are moving towards digital censuses, we are quite aware of some of these challenges, and we are working on mitigating them. We need to cooperate and coordinate to mitigate these challenges. ECA will continue to promote the use of innovation in statistics. We have a very big program which is called Transforming National Statistical Offices. And the two things which are emphasized there are digitalization and big data. So we actually hope that those initiatives will help us to bring in more demographic, socioeconomic data, economic data, and so forth. So to close, I would like to urge each and every one of you to share your experiences and skills to help other African countries to benefit from from this meeting. As I say, we actually have a very strong South-to-South cooperation where countries in Africa exchange their experiences, they exchange technology, they exchange stuff. So with this South-to-South cooperation, we have found out that it is very cost-effective to deliver on censuses. For example, we have been able to have cartographic staff from Malawi go and help Sierra Leone with their cartographic skills and so forth. And there are a lot of those examples on the continent which we can share during this conference. So to end, let me wish you a successful deliberation, and we look towards to coming up with workable and feasible recommendations. Thank you. Welcome to this. Over to you, Miriam.
Thank you so much, William. It was excellent. Thank you. Now, I would like to briefly give you information about the agenda. You have agenda, you received the agenda, but let me give an overview of the agenda that we are going to implement over these 4 days. So today, after the opening session, we have a session 2, which will introduce the global and regional census programs in support of the 2020 round of population housing censuses. And the UNSD and ECE will make presentations on the world and regional programs. After that, the session 3 will focus on essential features, definitions, and methodology of population housing censuses. Basically, we will have as you know, the principle and recommendations for population housing census revision 3. We will introduce the key points in that document. Our UNSD consultant, Gervais, will make the presentation. Following that, the session 3, we have another session today on the recommended population and housing topics, which is again from the principle and recommendations for population housing censuses. Gervais will introduce you what are the recommended core and additional census topics. So in that session, we will have also the country presentations from our colleagues from Benin, Burkina Faso, and Burundi. Tomorrow, we will continue with the more operational side of the census statistical activity, and this will be more focused on tomorrow census planning and management, and then the planning and implementing a census geospatial program. On Monday, third day of the workshop, we have 2 sessions related to the use of technology on use of electronic data collection technologies for census, and also we will have another session on management information system and other tools for management and monitoring of field enumeration. On next Tuesday, the last day of the workshop, we have 1 session on the impact of the COVID-19 pandemic on conducting population housing census. And here we will bring your attention to what are the main challenges and how countries modify their censuses to overcome or decrease those challenges. We will have a country presentations, of course, in each day. And then the last day again, in the session 9, 10, there will be the session on the conclusion and recommendations. We will draft this conclusion and recommendations and we'll share with you. And we would like to the review together and with you and get your comments on this recommendation and finalize these comments during the last day. So then we will close the meeting. We have now, although we have in our agenda, we have an item for the introduction of the participants, but I see that we have now 132 participants. So it will take really long time to give a floor to each person and to introduce for his or himself, herself. But maybe I would like to just mention the country names that are participating this event. We are participants from 21 countries, from Benin, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of Congo, Gabon, Guinea, Madagascar, Mali, Niger, Senegal, Togo, Tunisia.
we have also observers from 3 countries, Mauritania, Equatorial Guinea, Sao Tome and Principe. So I would like to again welcome all of you, all colleagues. I know we are now more than about 130 people in the meeting. So we would like to really also hear your questions and your contribution during the discussion. So I would like to suggest that when you have an opportunity to ask a questions or to make a presentations, please briefly introduce yourself. This will give us opportunity to know each other better. Yeah, so we have also colleagues from UNFPA, country offices and regional offices. So welcome also the colleagues at the UNFPA. And of course, as a co-organizer, I have colleagues from UNST, the SAFE and other colleagues. And also I have our consultant, Gervais, with us. And the ECA colleagues also joined today, will be with us. I think now we can move to the, do you have any question before starting the substantial part of the workshop? Any question? Okay, so we have here the reaction button. So if you click on reaction, you can see the hands, so you can use that function to raise your hand and let us know if you have any questions or contribution to the discussion. Okay, now I see no hand. Okay, so now we can move to next session, session 2, that will introduce the global and the regional programs on censuses. So I would like to share my presentation. Yeah. Yes. Okay, and here. Can you see presentation in French? Yes, although I speak in English, but we would like to display. Okay, great. Yes. So this session, I would like to briefly introduce our 2020 round of population housing census program. I will first introduce the program and then talk about these country practices in 2010 round, the previous round. And then I will talk about the methodological framework for population housing censuses, and then briefly give you some results of the UNST midterm 2020 round survey. And last point will be our UNST activities that we recently carried out on the impact of the COVID-19 pandemic on census taking. 2020 World Population Housing Census Program was endorsed by the Economic and Social Council of the United Nations in 2015. And then this program, the Earth's member states, to all countries, to conduct at least one census in the period of 2015 to 2024. And also this program emphasized the importance of giving the attention to the planning of census operation, cost effectiveness, timely dissemination, and easy access to census results. Also, the resolution urged member states that they should conduct their census according to the international and regional recommendations related to the censuses. One of the important points that this resolution pointed out related to the quality standards.
It suggests that the countries could conduct the special activities to monitor evaluate the quality of census results, and also produce reliable, accurate data for small geographical area that could be disaggregated by small population groups. This program also gives mandates to UNST, UN Statistics Division, to prepare international statistical standards, methods, and guidelines for the conduct of censuses, and also gives a mandate to UNST to coordinate activities among stakeholders in assisting member states to plan and carry out censuses. And also UNST is continuously monitoring the country practices and also regularly report to the Statistical Commission on the implementation of the census program. This is the information from the previous censuses. You can see this table that in the 2010 round, 21 countries out of 214 countries didn't conduct the census during the 2010 round. Mostly the countries, you can see that in Africa, there was 9 countries that couldn't conduct the census, and in North America, 2 countries, Asia, 8 countries, Europe, 2 countries, and total was in the time 21 countries in the 2010 round. So, but although the 2010 round, there was this number of countries that couldn't conduct the census, but when we compared this information with the 2000 round censuses, actually we see the big process. In 2010 censuses, in the 2000 round of censuses, there were actually more countries, particularly in Africa, that they couldn't conduct the census. But the next round, in the 2010, you will see that it's mostly the other regions that the number of countries were not able to conduct census during the round. Now, what were the achievements in the 2010 round of censuses? That last round, we saw that the multimodal approaches becoming introduced is a census methodology, and also contemporary technologies has been used, particularly the copy technology has been introduced in the census methodology by a number of countries. Handheld devices and internet were introduced. And also we saw that the significant number of countries were able to disseminate the census results on their website, and using some also the interactive tools to disseminate the census at a small geographical level. And also the many countries actually in 2010 round use geospatial technology to develop the census maps and also to monitor the field enumeration. We saw also the direct collaboration between countries within a region. It was really excellent, the way of sharing experiences and learning from each other, and also to transfer the good country practices to countries that they need to improve their capacity. And also the 2010 round of censuses, we are so happy to see that almost all countries implemented the censuses according to the international recommendations and standards. I want to give a kind of the history of the use of technology in the census operation, starting from the 1990 round of censuses. You can see that basically before the 2000 census,
almost all countries were using paper questionnaire, and also the capturing the data manually, or the optical data capture was introduced in that time using the scanning technology. But since 2000 round of censuses, we see really significant improvement in the use of contemporary technologies. In the 2010 round of censuses, now the electronic questionnaire has been introduced, and in addition to the optical data collection, the electronic automatic data collection during the enumeration has been used by a number of countries. And also the census results has been published electronically by many countries. If we look at the use of technology in the previous rounds, in the 2010 round, we see even a significant changes in the use of technology. And we see that many more countries now use the geospatial technology to develop the census maps, and also collected georeference data at the enumeration area level, but maybe a few countries at the housing unit level, to digitize the census data. This, of course, helped countries to disseminate their data using the maps, and the users were able to reach the data on the website using the map function, and it was easy for the users to really understand what this data is telling us. And I just want to also mention that the use of internet, also the handheld devices, was really the number of countries have implemented. And later on, we will discuss the country practices and also the use of technology for the 2020 round, this round. We would like to also give you some country examples, how they implemented the tablets in their censuses, and how they monitor their census operation using this, benefiting from this electronic data collection. In it, there were many advantages or also the advances in this last round, but there were also the many challenges that are observed in the 2010 round of censuses. The basic challenges were related to the high cost of census. Number of countries were not able to conduct the census because of its high cost. Timeliness in releasing census data was still a problem. Especially when we use paper questionnaire, it took a number of years to release the census results. There were also challenges in terms of the public perception and cooperation with publics, and we observed the non-response rate was increasing in the last round of censuses. Another challenges was related to the managing the outsourcing of census operation. The outsourcing of some of the census activities provides, of course, a big advantage to NSO, but still it was a challenge to outsource censuses because of the technical issues, the problems, and also the issue of the monitoring the quality of the work undertaken by the private companies. And also the important difficulty is related to insufficient exploration of the census statistics. This is still one of the weakness of the census operation. We need to really have different tools to provide the data to users. Not only the standard tables, but maybe provide different tools that the users can use to generate their own tables. And this will also provide users the flexibility to work with the census data more effectively. In this slide, I have the list of the UNSD guidelines
and the recommendations related to the census. I'm sure you are all familiar with this, the documents. The one is the principle and recommendations for population housing census revision 3, which was revised in the beginning of this round. And also another important handbook, a document on census, the handbook on management of population housing census revision 2. These two documents are available in French on our website. These documents has been translated with the support of UNFPA headquarters here. So I would like to take this opportunity to thank also our colleagues at UNFPA. So you can get the French version of these two, the key documents, which one brings all the principle and recommendations on censuses and census topics, and another handbook also discussing extensively how we can plan each census operation and manage the different phases of the census. And we have also the series of guidelines you can see here that are mostly related with the specific phase of censuses. We have a technical report on post-enumeration survey and handbook on geographical information system in support of the census activities. These two documents are still valid, but we are planning to update the handbook on the GIS in support of the census activities based on the recent country experiences. Another series of documents are related to we had handbook before on measuring economic activity, but we produce e-learning courses on this activity. So this e-learning courses actually replace the handbook. Another document that we have on measuring international migration through censuses, you can find a very detailed discussion on how to ask a question on international migration, what kind of the tables we can produce, and also analyze the data. And it also provides a list of indicators on international migration. The document that we recently actually produced for this round, guidelines on the use of the electronic data collection technologies in population and housing censuses. So it was produced in 2019 with the support of our colleagues in different international organizations, and also some countries provided the text, and they provided also their input for these guidelines. So during this workshop, we have two sessions actually that we will introduce you the guidelines on the use of electronic data collection technologies. We have also recently updated the handbook on editing for population housing census revision 2. This also introduced first time real-time editing when we use electronic data collection technologies. We have also technical report on measuring SDG indicators through population housing census and civil registration data. This could be useful for you, particularly if you would like to produce some SDG indicators at small geographical level using the census data. This technical report provides the list of SDG indicators that can be measured from census data. We have also the document that now we are currently working. We have actually the draft handbook on register-based population housing censuses. It's available online as a draft. And we recently organized an expert group to get a contribution from the member states. And it will be finalized this year until maybe June or August this year. Yeah, as I just mentioned, our new handbook on register-based population housing censuses.
this discusses how we can transfer our census methodology from traditional censuses to other approaches involving the use of registers and administrative data sources. So you can find is this handbook, what are the necessary preconditions to move to the combine or register-based censuses? What are the difficulties and challenges? And also it discusses the transforming administrative data into census data. You will find the discussion in this document, how we can build statistical population register and other registers to use, to produce a census information using this administrative data. We conducted the expert group meeting in December, and now we are working on the document to incorporate all the comments that we received during this expert group meeting. Let me also give you briefly some results of our last survey on census country practices. We conducted this survey in 2019, and we had a very short questionnaire, including 11 questions. And we produced actually many tables that are available on our website. If you are interested in, we can also send you the link. We produce a really number of statistics to show the country practices in the 2020 round. This result shows the plans that countries are planning to use, or if countries already conducted, they provided information on their census methodology that they use in their last census. So you can see in this table that we see actually significant increase in the use of the administrative registers. About 30% of the countries planning to use administrative register in their censuses during this 2020 round. Most of them may be in Europe, but we have also the number of countries in other regions, in Asia, in Arabic countries also. So that was actually the experience of those countries. Were really important for us to produce this guideline on the use of administrative register for censuses. And the information that you can find from this UNSD survey is related to the use of electronic data collection technologies. You can see that now the copy technology being used by or planning to use by about 70% of the countries in the world. So this is really big shift from paper questionnaire to electronic questionnaire. And also about the 38% of countries use or planning to use online questionnaire for data collection. Now this survey was conducted before the arrival of pandemic. Therefore, when we updated the survey, probably we may get different figures, because now some countries, although they haven't planned to use the internet data collection, now they introduce the technology to reduce the face-to-face interview in the census. Another important major findings is related to the use of geographic information system. It's really very surprising to see that about 70% of the countries either collected or planning to collect GPS location information at the enumeration area level. And also about the 65% of the countries either collect or planning to collect the GPS at the housing unit level. So we have one session dedicated to this topic
And I'm sure we will have more opportunity to discuss about the how to collect the location information at the small address level or enumeration area level. Now, the last part of my presentations related to our activities on the impact of the COVID-19 pandemic on censuses. So we conducted actually this series of activities. We conducted surveys to collect the data on the impact of the pandemic. And also we produced a technical report in collaboration with the UNFPA on the technical guidance note on personal protective equipments. And also we produced a dashboard, developed a dashboard to monitor the impact of the COVID-19 pandemic. And also we produced a DESA policy brief on the policy implications of the disruption of implementation of the 2020 World Population Housing Census program due to the COVID-19 pandemic. And finally, we conducted 2 online expert group meetings on the impact of the pandemic last year. And this technical guide note that was produced jointly by UNFPA and UNSD, it provides the guidance on the how to use this and importance of using the personal protection equipment. What are the key messages of this technical report? Is there actually maybe I could say the 2 key messages. It suggests countries that develop a national guidance on recommended personal protection equipment requirements for census in consultation with national health authorities. And also it suggests the countries to review census operation and logistical planning to implement the social distancing measures and use of the PPA, face mask, sanitators, and other equipments to protect the spreading of the pandemic or virus. And as I said, we developed a dashboard on the impact of the pandemic. This is one example from this website. You can see in this dashboard at the regional or global level how many countries postponed their census or conducted. And also you can find the information, more detailed information for each country that you can see that here we have the more information for individual countries. Policy brief on the 2020 World Program. This was established in DESA website last year in October. There are actually the many messages, but let me just bring to your attention 3 messages of the policy brief. Population housing census are not being carried out as they were planned before the pandemic. And also another message is the national authorities to remain fully committed to conduct the censuses depending on the national circumstances. Although there are many countries postponed their census, but still we need data for this round. Therefore, this policy brief points out that the national authorities should remain fully committed to conduct the census during this round, depending on, of course, the national circumstances. And also another point that this policy brief raise is that postponing the census taking will have an adverse impact on assessing the effects of the national development policies due to the lack of granular census statistics in the 2020 50s. This is really historical moment because the countries postpone and the availability of the census data is small geographical level is really big challenge. Therefore, we are continuously monitoring the census implementation in all regions.
And we have also this statistic. I just want to give the one information from our surveys and dashboards that out of 110 national censuses for which data, which we received the data, they were scheduled their censuses before the pandemic to take place in 2020 and 2021. They scheduled their censuses either in 2020 or 2021. Out of these countries, 65% of them postponed their census, or we don't know their status. When they will conduct the census, we don't know this information. And only the 39 countries conducted or plan to conduct their census as scheduled. So you can see that the majority of countries were not able to or able to conduct the census as scheduled in 2000. Miriam, you're on mute. Yeah, okay, I think I'm back. Yeah, so thank you so much for your attention, and I would be happy to answer your question. If you have any now, let me know. Okay, I see no hands. Now, I would like to give the floor to my colleague, William from ECA, to introduce the census program of the Economic Commission for Africa. Okay, thank you, Miriam. I think you did quite a lot of justice on the global program, which means I had to sort of change some of the presentation. I will just ask my colleague David to upload the French presentation. Thank you, David. Presentation mode, please. Okay, so slide 1. On the African continent, also considerations were made on the global commitments on the censuses. I have just taken some of the most important ones. The first one being the joint session of the Committee of Director Generals, we call it the CODG, of National Statistical Offices in Africa and the Statistical Commission for Africa, which was held in Tunis in December 2014, which adopted that every African country needed to undertake a census during the 2020 round. Then the other commitment was made during the 10th African Symposium on Statistical Development, the ASSD, held in January 2015 in Kampala, Uganda. Then at the 46th session, which Miriam indicated, of the United Nations Statistical Commission, the 2020 round was approved. And as you know, African countries are well represented on the UNSC. So obviously they were part of that endorsement. Then at its 9th session held in Libreville in 2015, November 2015, the Committee of
director generals also decided to establish the African Census Coordination Committee. So these are a select group of director generals on the African continent, which are supposed to spearhead the implementation of the censuses in Africa. Then ECA developed the 2020 Africa Program on Population and Housing Censuses for the decade. And some of the key resolutions out of these, I just summarized the most important ones. The Pan-African institutions, which are the three, the ECA because of its convening role, the Africa Development Bank because of its financing capacity, and the AUC because of its political influence, should develop and implement a 5-year regional program on censuses. So that program was developed and it actually expired during the COVID pandemic. There was supposed to be another 5-year one to cover the rest of the decade, but that wasn't really accomplished. Then one of the resolutions was to enhance partnerships at continental and country level, and the South-to-South cooperation, which I indicated in my introductory remarks, was part of that, that most of the technical assistance for censuses in Africa should come from within Africa. Then there was a renewed call for every African country to undertake a census in 2020 when the director generals met in Addis Ababa, and they actually looked at the numbers of countries, and then only about 11 or 12 countries had actually conducted their censuses. Next slide, please. So the roadmap to the 2020 round of censuses, as indicated earlier, the decade spans from 2015 to 2024. So on the African continent, what were some of the issues which we needed to look at? The first one being to mitigate the impact of budget deficits, conflict, COVID-19, those are epidemics like Ebola, COVID-19, so that countries can undertake censuses within the 2020 round. So there are countries where we know for sure some portions of their countries are actually either in conflict, they are unreachable. And one of the things which we have actually been trying to look is how such countries can conduct mixed methods censuses. Then the second component is to adopt carefully planned mixed methods for censuses, including combinations of traditional and internet-based data collection and registry-based censuses, especially in the Sahel region, where, in countries like Mali, Burkina Faso, and so forth. Then thirdly, to transition from manual to digital systems and use of better methods, new technologies, which will increase the reliability and accessibility of statistics in a timely manner. We implemented this in Kenya, and we demonstrated that results of a census can actually be out within 3 months after the end of field work. Also in Ghana, it was demonstrated that results can immediately be available. Then fourthly, to consider new census methods for the 2030 round, including online, register-based, electronic, and hybrid censuses. As you know, we are only left with 3 years in the 2020 round, and the 4th year will be starting the 2030 round. And there are already countries which do their censuses around that time.
So we now need to start thinking about the 2030 round. Next slide, please. So what have been our achievements? I know Miriam actually presented at a global level. I want us to look at the left-hand upper corner, where it shows that during the 1990 round in Africa, we had 44 countries which conducted censuses. In the 2000 round, we had 38, quite a drop. Then in the 2020 round, where we achieved our maximum, we had 47 countries. And in the 2020 round, as currently it stands, there are about, I mean, this is not really the correct figure, but our estimation is that only 15 countries have conducted their censuses. So from the ECA side, what are we looking at doing? Firstly, providing the technical support necessary for census planning, management, data collection, processing, and dissemination. Then next, we are also planning on building technical capacity for the various census operations and supporting countries in difficult circumstances in preparing to conduct their population and housing census. Next slide, please. So, what are some of the ECA innovative approaches which have been used in the 2020 round? And I would say those countries which are planning to conduct your censuses, you need to listen to this part very carefully. So the first component is on advisory services. One of the things which we have managed to do is to assist countries to share tablets across each other. So Kenya has been able to share with almost 4 or 5 countries. And this is one of the good practices because we know for sure, tablets are a bit costly and some of the countries cannot afford it. In 1 or 2 circumstances, we have managed to procure the tablets. If somebody from Togo is available, they can attest to that. We have provided Togo with 15,000 tablets. And as we go into the 2030 round, one of our thoughts is actually to have a tablet bank system where countries can borrow tablets and bring them back. Then we give them to other countries. Then secondly, use of technology in census mapping, GIS, GPS, and digital remote sensing has actually been applied. And I think Ghana and Sierra Leone can also attest to that. Then the provisioning of tablets, which we are providing to countries. And this is about applications which can appropriately load the payloads for each tablet going to a specific enumeration area so that it ensures accuracy. It ensures that we know which enumerator is using which tablet and in which area they are, and it's loaded with the appropriate maps, the appropriate, materials and so forth. Then we are also providing countries with electronic operational dashboards. I'll demonstrate that in a slide or two. But the dashboards enable monitoring in real time of the progress made in the quality of enumeration. So where we used to rely on human beings to do the quality control, now some of these can actually be done electronically. Then the impact of COVID-19, when the survey was done, I think in 2021,
we noticed 4 countries had actually postponed, and 7 of the 18 countries that responded that they planned census activities in 2021. I think this survey was done in 2019. Then in terms of information technology, we are encouraging countries to use handheld devices, the internet, GIS, cellular phones and tablets at the enumeration level and dissemination. I also think if somebody from Rwanda is available, they can actually, share with us the use of the smartphone rather than the tablet. It's cost effective. It almost costs half the price of a tablet. Knowledge management, I've talked about this issue of South-to-South cooperation, where we have experts from countries which have successfully undertaken their censuses going to other countries to assist. And the example I gave was the cartographic team from Malawi, which was seconded to Sierra Leone. Next slide. So the next slide just shows an example of the provisioning of tablets which we did for Kenya. And as you can see, it's almost like an industrial production. So ECA has developed some applications which you can use for provisioning of tablets. So countries which actually need this type of assistance get in touch with us, and we work towards providing those applications. And I think I'm quite sure we'll be providing in the next 2 weeks provisioning to Zimbabwe, provisioning to Zambia and other countries like Seychelles and Mauritius. Next slide, please. Then the dashboard, which I talked about, as you can see, it shows that at the extreme left-hand corner, there an enumerator is using a tablet, and the information which they are collecting is transferred via the mobile network, and it goes into a CS Pro database at the center, or it's transferred by Bluetooth and it goes to the supervisor who checks, and using a SIM card, it is transferred to the CS Pro database. Then it is transferred to the micro data in RDMS. Then it actually goes to a computer or a screen where we can actually watch the indicators. For example, it can show how many households have been enumerated so far, how many households have or people have been enumerated. So if you have done a proper listing, then that information is compared with the listing to show at what percentage of coverage are you on any given enumeration day. Next slide, please. So what are the recommendations from the African perspective for the 2020 round? The first one, and we emphasize on this, we are very low, and we actually aim at least to achieve a certain level of coverage of censuses in Africa. So we still emphasize that each African country should conduct a census during the period 2015 to 2024, as population and housing censuses are indispensable. Then secondly, in the next 3 years, it is very critical, with the added pressure that the 2020 round is the last round before the deadline for the UN Sustainable Development Goals, except those countries which do their censuses earlier in the decade. Then the third recommendation is the 2020 round census takes place against a changing global landscape, as countries around the world pursue a range of new global commitments, including the 2030 agenda. And in Africa, we have our Agenda 2063, the Africa we want.
Then fourthly, mitigating the adverse impacts of conflict and emergencies so that countries can undertake their censuses during the 2020 round. I mean, it's an indisputable fact that there are countries affected by a conflict, there are countries affected by emergencies, and that ends up being a disturbing factor in terms of undertaking censuses. And we need to look at how do we mitigate some of these adverse effects. Then fifthly, innovative approaches such as hybrid censuses need to be considered for conflict areas, especially in the Sahel region, where enumerators cannot reach because of safety issues. So to conclude, I will actually just leave you with that slide, which shows some of the ECA resources that can support, and these are actually available for implementing digital censuses. Provisioning, I've talked about it and I demonstrated it, how it is done. Dashboards, I've also demonstrated it. We have another tool, which are census tracking tools to track things like your training, your recruitment, and so forth and so forth. Then we have other resources, as I said, we work with UNSD, which brings global solutions to our African context, and we can use this. So with that, thank you so much. Over to you, Miriam. Thank you so much, William. It was excellent. So I'm sure our colleagues from different countries would benefit from this and will approach you as there are many interests, really the big interest in the use of the electronic data collection technologies. Thank you so much, William. Now, I would like to ask floor if they have any question. Any question to William? Okay, I see no hand. Oh yeah, okay, yeah. Please join, yes. Moyalbe, yeah, okay. Merci beaucoup pour les présentations si riches. Je voudrais féliciter tout ce qui a été présenté et Sure, we did. Des tablettes, parce que là, effectivement, comme ça a été signalé, c'est un point dont la charge est assez importante et qui constitue aussi la garantie pour pouvoir réussir de telles grandes opérations. De deux, c'est l'aspect des outils de suivi des recensements. Je n'avais pas très bien suivi. Si l'orateur peut, en quelques mots, nous donner un peu de la quintessence en ce qui nous revient au niveau national. Merci. Okay, William, can we pick up another question? All right, sure, before you answer. do. Okay, yeah. Jabom, please. Yeah. Merci beaucoup au présentateur. Donc, je vais poser deux questions par rapport donc, aux outils de collecte. Donc, j'ai compris dans sa présentation qu'il y a une possibilité de mise à disposition de tablettes de la part de la CA. Donc, au Sénégal, on est en train donc de préparer le 5e recensement et cette question nous préoccupe, c'est-à-dire par rapport à l'accès donc aux outils de collecte de données. Parce que souvent, c'est des marchés publics qui prennent énormément de temps et on n'est pas sûr donc d'avoir le bon matériel de collecte. Maintenant, est-ce que ce qui a été fait au Togo, c'est-à-dire les 15 000 tablettes qui ont été donc mises à disposition, est-ce que donc il y a une possibilité pour les autres pays qui doivent faire le recensement dans la série 2020 de leur
appuyer dans ce sens? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport donc au tableau de bord. Tableau de bord électronique, c'est-à-dire les dashboards. Comment ça marche concrètement? Parce que je n'ai pas trop bien suivi donc, ce qu'a dit l'intervenant. Je vous remercie. Thank you. Thank you for your question. William, would you like to answer these two questions? Sure. Okay, so the first one was what should countries do at national level? Firstly, if a country is interested in working with the ECA, they just write to our executive secretary expressing interest in getting support. Then for Senegal, in terms of the issue of tablets, so there are three ways which this a country can be assisted. Firstly, is the tablet loaning scheme, where we look at a country possibly in the same region which has those tablets and is willing to loan to another country. For example, if you are looking at Senegal, and in the same region, you can have a country like Ghana or even Togo. When they finish, with those, they can be transferred to another country, which is actually the second aspect. Those which we have purchased were meant to be moved from country to country. Unfortunately, we couldn't get the initial number which we required, which was about 45,000, so that we could assist a number of countries. We only managed, I think now, in Togo, we have 15,000, and we have another 7,000, which will be at ECA. So about 22,000 for countries which are big, like, which have a large population, you might be needing more. So we look at different ways of sourcing the tablets for you. Then there are actually countries where possibly it's a matter of purchasing. They have the resources. For example, Botswana reached out to us having problems in actually, so because we have been buying tablets in large quantities, and the UN has actually been buying tablets from China in large quantities, they are given what is called preferential procurement. So preferential procurement means you get the tablets in the shortest period. So we actually assist the country to make those orders, and they are given the same treatment as they would give to a UN entity. So there are very many ways of looking at it and so forth. And I'm willing to engage with the colleagues in Senegal, and we look at the different mechanisms which we can use for Senegal. Then lastly, the dashboard. The dashboard is like a dashboard in your car. It just shows you how you are performing. So during the field work, you want to see how you are performing in terms of coverage of households, coverage of your population. So the way the dashboards are designed is you use indicators from your census questionnaire. For example, your number of households versus the ones which are listed. You can also show your population pyramid. Is it behaving normally? So this is actually derived from the data which is coming from the field, and it gives you real-time indication of your performance. And also this is something which
the way we have actually been dealing with it is if a country is interested, we have our technical experts who can give you a demonstration. It normally takes about an hour to 2 hours of some of these assets so that you can make an assessment whether it is something you are interested in. If you are interested in that, then we develop a working mechanism which will be adopted until and is supported until you do your census. And the applications are actually deployed in your offices and they become your products. We cannot access that information from Addis Ababa, but it becomes your product. So the way we are assisting countries is actually also about ownership. We work with the countries so that you own these products. Thanks. Thank you, William. We have more questions. Now I want to give the floor, Edouard. Merci beaucoup. Ma question s'adresse, je suis Edouard Talna, conseiller régional sur les questions de population et développement au bureau régional de l'UNFPA basé à Dakar. Je coordonne également l'organisation de recensement au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La question s'adresse aussi bien à Myriam qu'à William. Elle concerne notamment la tendance actuelle que nous avons dans nos pays à combiner le recensement général de la population avec d'autres opérations telles que le recensement agricole et l'élevage, mais aussi de plus en plus le recensement électoral et aussi la constitution d'un registre d'identification des personnes physiques. Alors, quelles sont les recommandations que vous avez par rapport à cette combinaison? Quelles sont les implications que ça peut avoir sur le recensement? Et est-ce que nous avons un document technique avec des orientations claires sur ce type de combinaison? Surtout que la révision des principes et recommandations. Merci. Thank you for your question. Just maybe I can quickly answer from our side. Now, the census, population housing census, and agriculture census, they are really different, the kind of operation. We are targeting the different group. Therefore, and we have many questions actually in census questionnaire and as well as in the agriculture census questionnaire. Therefore, we don't really suggest combining the different censuses. But population housing census can provide a frame for agriculture holders. The principle and recommendation for population housing census provides this kind of recommendations. What kind of questions can be included in the census, population housing census questionnaire related to the agriculture holders to identify the agriculture holders? William, would you like to say on the same topic? Same question? Thank you, Miriam. I think you have answered it appropriately because we actually have been asked by Chad and they wanted to push for, mixing the population and housing census and the agricultural, census. And we gave exactly the same recommendation which Miriam has given, and we will stand by that recommendation. I think the likelihood of actually bringing in a lot of problems for either are very high. It's like you are mixing oranges and apples in the same basket. Exactly. So yeah. What fruit are you going to come out with? So I think because of those differences, we discourage that from being done. Thank you. Okay, thank you. So I think we pick up questions from Edouard now. Stefan? Or Stefane? Yes. Ouais, c'est Stéphane. Yeah, Stefan. Yeah, okay. Ouais. Merci pour la présentation. J'ai une question et un petit commentaire sur le tableau de bord. La question d'abord, c'est pour les tablettes.
l'option de réutiliser les tablettes, elle est bonne, mais pose quelques questions. Entre autres, quid de l'autonomie? Parce que ces tablettes ont été utilisées dans une autre activité de terrain, ont subi plusieurs charges, ils perdent une certaine autonomie. Nous savons que la plupart de nos problèmes de pays centrafricains ou africains, on a ce problème d'énergie pour recharger les tablettes sur le terrain et optimiser le travail. De l'autonomie, il y a une question qui se pose sur la conservation. Comment ces tablettes sont conservées avant de quitter un pays à un autre? Et la dernière question par rapport aux tablettes, c'est ces tablettes, quelles sont leurs caractéristiques intrinsèques? Leur GPS, ils ont des GPS incorporés ou pas? Et quelle est la précision de ces GPS? Voilà pour ce qui concerne les tablettes. Maintenant, le petit commentaire sur le dashboard, si vous permettez que je revienne dessus, c'est que les données transmises de tablettes vers le CS Web ou le serveur de données synchronisé de tablettes vers le serveur, cette base CSDB est convertie sur une autre base de données à base qui peut être attaquée par SQL plutôt. C'est pourquoi vous avez vu Mira Database. Et de là, on lance des requêtes SQL avec des scripts pour afficher la progression des indicateurs de certains éléments sur le terrain, entre autres le nombre d'hommes, le nombre de femmes, par ménage, par localité, et même il y a une partie aussi géographique sur le tableau de bord. Voilà mon intervention. Merci. Thank you so much. I want to get another question. Instat, can you ask your question? Instat, Femi, I don't see full name. Oui. Christian. Merci, c'est okay. Monsieur Femi Christian Dossou de l'Institut national de la statistique et de la démographie du Bénin. Ma question, c'est par rapport à la commande des tablettes, en fait, de façon combinée, parce que je sais que, tel que le présentateur de la CEA l'a dit tout à l'heure, ils sont capables de nous aider à obtenir des tablettes, mais que parallèlement, il y a d'autres institutions comme l'UNFPA qui pourraient appuyer à avoir des tablettes. Ma question, c'est que si par exemple, nous avons besoin de 10 000 tablettes, je donne un exemple comme ça au Bénin, et que nous faisons une commande, l'UNFPA n'est pas en mesure, par exemple, de nous offrir les 10 000 tablettes. La CEA ne peut pas nous donner les 10 000 tablettes, mais que chacun des deux peut nous obtenir, par exemple, 5 000 chacun. Est-ce qu'il y a une interface de discussion entre ces différents organismes-là afin que nous puissions bénéficier exactement des tablettes de mêmes caractéristiques? Le risque, c'est qu'on obtienne de l'UNFPA des tablettes d'un certain nombre de caractéristiques parce qu'ils n'ont pas pu avoir autre chose que cela et que nous obtenions de la CEA d'autres tablettes de certaines caractéristiques qui ne répondent pas exactement à celles que l'UNFPA nous donne. Est-ce qu'il y a des interfaces de discussion avec ces différents organismes-là pour que nous puissions avoir des commandes communes qui répondent toutes aux besoins, même si chacune des parties ne peut pas offrir l'ensemble des tablettes demandées? Voilà ma question. Merci. Thank you for question. We have one more question, William. Okay. From Ozo, then you may answer the all questions together. Thank you. Ozo? Voilà, merci pour la parole. Je tiens d'abord à féliciter pour la présentation qui a été très limpide et qui a mis à notre disposition beaucoup d'informations, surtout en ce qui concerne les documents et les orientations qui sont disponibles. Donc maintenant, ma question
c'est de savoir, parce que j'ai suivi tout à l'heure dans la présentation que 2 pays africains, en l'occurrence le Ghana, bon, j'ai oublié l'autre pays, ils ont pu organiser des recensements avec, en utilisant des approches numériques et que 3 mois après, ils ont rendu des données, en fait, les résultats du recensement disponibles. Et ce que je voudrais savoir, c'est, en ce moment-là, il s'agissait de quel résultat? Est-ce qu'il s'agit des indicateurs qui étaient programmés dans le tableau de bord ou des résultats provisoires? Donc, c'est un peu la question parce que je me demande, je me suis dit, puisqu'il y a dans ces mêmes planifications, nous avons également prévu, c'est-à-dire que les pays ont prévu réaliser par exemple une enquête post-censitaire pour évaluer la couverture, certainement avec l'objectif de corriger les données. Et par rapport aux normes, cette enquête doit se réaliser dans les 3 mois. Et comment est-ce qu'ils ont pu, s'il s'agissait par exemple des résultats définitifs, comment ils ont pu rendre disponibles les résultats définitifs dans les 3 mois qui ont suivi l'exécution du recensement. Donc, c'est un peu la question que je me pose. Je voudrais avoir une précision à ce sujet. Merci. William, can I just, before you say a few words about the dashboard? Sure. We have a session on the 3rd day of this workshop on management information system. Actually, we will talk about that, how to establish the monitoring system, management monitoring system for monitoring the progress in the field. This is the tool to monitor the enumeration in real time. So how many households were enumerated, how many people were enumerated, or the unresponsive, how many households were not responded the questionnaire. So those kind of the information related to status of enumeration could be easily get from this dashboard. There are also some indicators can be produced, of course, related to the age structure, sex ratio. So we will have a detailed discussions on this topic in session 8. But this system is not used for producing the provisional data or final data, final results for censuses. This is just to monitor the field enumeration, because after the even during the field enumeration, you can undertake some analysis to analyze the distribution of age, but still there will be a specific stage for editing and imputation. So, and the final check to finalize the result. That's just maybe from my side clarification. Yeah, William. Thank you, Miriam. I think you have actually covered that part. I mean, so the issue of reusing the tablets, I mean, one of the things really we have seen that, I mean, a tablet can be used at least 2 or 3 times, because the tablets which were used in Kenya were the same tablets which have been used in Sierra Leone. There's no, we don't have proof that they actually depreciated when they were used in Sierra Leone after their use. So what happens is, when the tablets are, before they are shipped, they are cleaned of everything. They are cleaned of all except the functional applications of the tablet. But all the data, all the applications which a country would have uploaded are removed. So they are as well as new. Then in terms of electricity, what happens is that we actually recommend that where tablets are used, there are power banks which you can access. Either it is a power bank per tablet, or if you are working in an area where you are close to each other, the power banks can be with the supervisor and so forth and so forth. Then
a very interesting question on UNFPA, ECA. Actually, let me just say, possibly, I think it didn't come out very well, or I didn't emphasize. On the African continent, for us, the UNFPA is the lead agents in terms of censuses. So we actually work with them. So when we are doing this sourcing or looking for the tablets, we are actually looking at, we are working hand in hand with the UNFPA in that country, the regional office. For example, the tablets which were transferred from Kenya to Sierra Leone, we actually involved, in fact, the shipment was even done by UNFPA. So there's no way where we can have a different model being sourced by UNFPA and another different model being sourced by ECA. The moment we receive a request, we actually look at it in collaboration with UNFPA. And we agree on the modalities of sourcing for those tablets. I think it has to be very, very clear. So you cannot ask for tablets from ECA and UNFPA. The moment you do that, we know it. And we'll just actually start working together and say, you know, then the issue of the timeliness of how the data becomes released in 3 months. Firstly, if you are using tablets, there's no data entry. I mean, you are actually collecting the data and entering it at the same time. So when the data is transferred, it's already data. And people who are working in the offices are actually doing the, you know, quality control, quality checks. And possibly the 3 months is for things like imputation and so forth and so forth. So that's how we are likely to get information from digital censuses quite quickly. As you know, we used to spend a year and some months to actually do data entry when we receive all these questionnaires from the field. But now that is no longer there because the information is being collected and being transferred regularly to the server. And if there are people who are looking at the data and cleaning, they are already doing quality control. So that's why the lead time becomes so shortened, and the recommendation of using technology in censuses. Over to you. Okay, thank you, William. Just based on the really country experiences, now the 3 months period really just maybe the duration for some key variables. But as we know, census questionnaire covers many different questions that requires maybe the coding and the more detailed analysis. So still maybe for the 3 months period, we could just consider that it's possible maybe to just disseminate some key results for some key variables. Okay, so yeah. I want to get the last question from Amado. Maybe my pronunciation isn't correct. Yeah, Amado, the floor is yours. Merci beaucoup et félicitations pour la qualité de la présentation. Je suis du Mali, nous sommes en train de préparer le dénombrement général, la 5. Vous avez montré la précédente présentation, le labo de tablettes au Ghana. J'aimerais poser une petite question par rapport à l'implémentation, vu que si on doit installer, configurer des milliers de tablettes et implémenter les applications de collecte, il faudra mettre en place un dispositif robuste et sécurisé pour voir si réellement les applications sont bien
installé, bien configuré. Et je voudrais savoir dans quelle mesure au Ghana, par exemple, ils ont fait ce travail-là. Est-ce qu'ils ont utilisé des outils permettant de faire des installations de masse, plusieurs tablettes, les différentes applications de collecte, comment est-ce qu'ils ont été configurés et vérifiés? Je vous remercie. Thank you for your question. We don't have any colleague from Ghana. So, but William, would you like to say a few words on the census of Ghana? Yeah, surely we actually assisted Ghana. Okay, And great. Yeah, the same setup which I showed for Kenya is actually exactly the same which we use in each. So a provisioning applications are developed, and these help to upload the payloads, which are the software, the applications, the maps, and so forth, to an appropriate tablet. So, as you saw in the picture, this can be done for, let's say, 20, 30 tablets in a go. Unlike if it is being done manually, you are actually having a person, uploading that information one by one. So obviously, where you would need possibly a couple of months, that can be done within a month or less. So that's the sort of advantages of the provisioning, its accuracy and its timeliness. It reduces the human error element. For example, of loading possibly the wrong maps to the wrong tablet and they discover it in the field and so forth. So if the team from Mali are interested in that, we can always demonstrate. I indicated that, the way we do it is we can demonstrate it, and if that is the thing which you are looking for, then we can look at how to assist you, because you might actually be asking for something which is a bit different, which we don't have or which we don't do. So we might need this discussion at each and every country level according to your needs, and we can see how to assist. Thank you, William. Now I have one more hand from Cairo, but think that we have more time. We will have more time to discuss how to use tablets, what will be the monitoring system. So we will have a really few days to discuss those issues. So we are really behind the program. So maybe, Cairo, could you quickly ask your question, and then we can move to the next session. Okay, merci de la présentation. Je vais essayer d'être court et concis par rapport à ma question. En retard. Bon, le tableau de bord et consort. J'aimerais savoir dans autre. Okay, looks like we can't hear you, Cairo. So looks like your internet connection is not good. So maybe you can try a little later. Or you can type in the chat box. Okay, or chat box. Okay. So looks like we cannot hear him very well. So, but we have really time to talk about this, also to get the more question. So I would like to move to next session on the essential feature definition and methodologies for population housing censuses. I would like to invite our consultant, Jarvey,
to deliver this presentation. Thank you, Mariam. Okay. I'll try Floor is yours. to share my screen. Okay, my presentation is also shown in French, so maybe I will if you prefer, you can. You can French. Yes. That's be good. Okay. Okay, good. D'accord. Bonjour, bon après-midi à tous. Donc, je suis Gervais Béninguissé de l'IFORD, de l'Institut de formation de recherche démographique basé au Cameroun. Je suis donc consultant pour la division de la statistique des Nations Unies, donc pour cet atelier. Alors, je voudrais ici, pour la présentation, juste nous rappeler les caractéristiques essentielles et les méthodologies de recensement sur de la population et des logements. Voilà. Je vais aller dans l'option. OK, tout ceci est basé sur OK, je vais mettre l'option diaporama d'abord. J'espère que... OK, merci. C'est bon, donc basé sur les principes et recommandations de la révision 3 des Nations Unies, alors, d'abord, les questions de définition. Alors, tout ceci est connu, le recensement de la population, qui est connu comme un ensemble de processus de planification, de collecte, de compilation et d'évaluation, de diffusion et d'analyse des données démographiques, économiques et sociales au niveau géographique le plus fin, à un moment donné, pour toutes les personnes d'un pays ou bien d'une partie d'un pays bien délimité. Alors, le recensement de logement est aussi, par analogie, cet ensemble de processus, mais qui, lui, est relatif à l'état des logements et des installations disponibles pour les ménages concernant une population à un moment donné, dans un pays ou une partie d'un pays. Alors, nous avons le dénombrement individuel, en ce sens que chaque individu et chaque ensemble de locaux d'habitation sont dénombrés séparément et que leurs caractéristiques sont enregistrées séparément. Ce n'est que par cette précaution, cette procédure, que les données sur les différentes caractéristiques peuvent être recoupées. Alors, l'exigence d'un dénombrement individuel peut être satisfaite par la question de la collecte de données sur le terrain, par l'utilisation d'informations contenues dans des registres administratifs appropriés ou par un ensemble de registres ou par une combinaison de ces méthodes que nous allons voir rapidement tout à l'heure. Alors, une des caractéristiques essentielles donc du recensement, c'est aussi son universalité sur un territoire défini. Il doit couvrir un territoire bien défini, qui peut être une partie du territoire ou un ensemble de tout le territoire. Il peut être, qui peut concerner toute personne présente ou résidente dans son champ d'application, selon le type de dénombrement de la population qui est donné. Donc, le recensement de logements doit inclure chaque ensemble de logements, quel qu'en soit le type. Bien sûr que cela n'exclut pas l'utilisation des techniques d'échantillonnage pour obtenir des données sur des caractéristiques spécifiées, à condition que le plan d'échantillonnage soit en cohérence avec la taille des zones pour lesquelles les données doivent être tabulées. L'autre caractéristique, c'est la simultanéité. C'est-à-dire ici, chaque personne, chaque ensemble de zones d'habitation doit être dénombré au même moment bien précis et les données recueillies doivent se référer à une période de référence bien établie.
Alors, la période de référence temporelle ne doit cependant pas être nécessairement identique pour toutes les données collectées. Mais pour la plupart, ce sera le jour du dénombrement, et dans certains cas, ça peut être une période antérieure au dénombrement. Alors, la périodicité aussi doit être bien définie, c'est une des caractéristiques. Les recensements doivent être effectués à intervalles de temps réguliers afin que les informations comparables soient disponibles dans un ordre fixe. Alors, une série de recensements permet de décrire le passé, le présent, et aussi d'estimer l'avenir. Alors, les Nations Unies recommandent que les recensements se fassent au moins tous les 10 ans. Mais certains pays peuvent, pour des raisons en raison de la rapidité des changements, avoir une durée relativement plus courte, par exemple 5 ans. L'autre caractéristique essentielle du recensement, c'est sa capacité à produire des statistiques régionales. Le recensement devrait produire des données sur le nombre et les caractéristiques de la population et des unités d'habitation jusqu'au niveau géographique le plus bas, en fonction de la circonscription territoriale, telle que c'est découpé au niveau du pays. Ça peut concerner un petit groupe de population, mais ici, tout en protégeant la confidentialité des informations au niveau de chaque individu. Alors, pour les méthodologies de recensement, on va globalement distinguer 4 types. Nous avons le recensement traditionnel dans son approche traditionnelle. Il peut être combiné aussi avec des enquêtes annuelles. Registre de population. Nous avons également un recensement complet qui est uniquement basé sur les registres. Alors, si on arrive, on prend type de recensement par type. Nous avons le recensement traditionnel. Alors, les informations ici concernent les individus et les ménages qui sont collectés à travers un questionnaire qui est administré directement aux répondants en utilisant bien sûr les agents recenseurs ou d'autres modes de collecte de données, par exemple les entretiens téléphoniques ou Internet, ou aussi en appliquant différents modes de collecte de données. Alors, l'une des caractéristiques essentielles donc, du recensement traditionnel, c'est que chaque ménage d'un pays est contacté et invité à fournir les informations requises. En général, on peut avoir un formulaire, un questionnaire court ou un questionnaire long sur un échantillon de la population. Ça dépend. Alors, les caractéristiques est-ce que vous m'entendez toujours? Can you hear me? Yeah, we can hear you now. Yeah.
Jerry? Vous m'entendez? Can you hear me? Yes, we can hear you. Yes. Yes, I have been facing a disconnection of my internet. Donc, j'ai été déconnecté tout à l'heure avec, je m'excuse, je vais reprendre donc au niveau des caractéristiques traditionnelles où je parlais de l'importance du soutien du grand public et aussi de la confiance en l'agent. L'écran n'est pas partagé, s'il vous plaît. Please, can Javier share his screen, please? OK. OK. Vous m'entendez? Can you hear me? Can you hear me? Oui, nous vous entendons. OK. Merci. Yes, we can hear you, but your presentation is not uploaded. Oui, on entend. Can you see can you see my screen? Vous pouvez voir mon écran? Non, Pas encore. On ne voit pas votre écran. Faut partager. Je vais devoir recommencer donc. Je l'ai. Okay. OK. Ça va, vous voyez mon écran maintenant? OK, maintenant. C'est bon. Oui, c'est bon. Okay. Yes. Yeah. OK, merci. Désolé. OK, alors j'étais donc en train de parler des caractéristiques du recensement traditionnel et au rang des avantages du recensement traditionnel, il y a notamment l'intégralité ou alors l'exhaustivité de la couverture, la simultanéité, la flexibilité dans les choix des thèmes et il fournit également un cadre d'échantillonnage idéal étant donné qu'il a une base de données de zones de dénombrement avec leur ménage. Mais il y a des inconvénients, notamment le coût qui est relativement élevé. Il y a la complexité des procédures administratives, le temps de traitement des données qui est relativement long. Et puis les données sont sujets à une relative obsolescence rapide, étant donné que les intervalles intercensitaires sont relativement longs, autour de 10 ans. Et il y a également une charge sur les répondants à partir du moment où il y a le questionnaire qui est souvent de fois lourd. Alors, le recensement, le deuxième volume, c'est le deuxième méthodologie, c'est le recensement traditionnel avec des enquêtes continues, une enquête continue qui combine le recensement traditionnel avec un formulaire très court, en général une dizaine de questions qui portent à la fois sur les caractéristiques démographiques et des logements, prises tous les 10 ans, puis une enquête, une grande enquête qui est administrée chaque année sur un échantillon qui permet donc de mettre à jour les informations
Et ce dénombrement complète la population et les estimations annuelles permet donc de faire une analyse un éventail de caractéristiques démographiques, sociales et de logement. Et ça, c'est l'exemple, par exemple, des États-Unis, où effectivement, on a ce genre de recensement traditionnel combiné avec une enquête annuelle. Alors, les caractéristiques du recensement continu, nous avons les conditions nécessaires qu'il faut déjà disposer d'un fichier d'adresse maître qui est régulièrement entretenu, une capacité à expliquer les statistiques obtenues aux utilisateurs, et comme avantage, on a une fréquence plus élevée des statistiques avec une réduction de la charge sur les répondants. Alors, le coût étant réparti sur plusieurs années, donc il est un peu moins amoindri, on le ressent un peu moins. Au niveau des inconvénients, il ne permet pas un aperçu instantané, c'est-à-dire une vision instantanée de la population, et il peut y avoir une duplication des répondants, étant donné que les personnes peuvent se déplacer et ils peuvent être dupliqués. Il y a également les omissions de répondants qui est aussi une possibilité. Et puis l'inconvénient aussi, c'est son caractère universel. Alors, les méthodologies qui combinent à la fois donc, le dénombrement et aussi les registres. Alors, ici, on peut donc avoir des informations sur les individus qui sont collectés en combinant à la fois les données à partir d'une ou de plusieurs enquêtes ou d'un dénombrement combiné avec les registres de population et les registres administratifs. Alors, les données des registres sont utilisées non seulement comme cadre ou pour soutenir les opérations sur le terrain, mais également comme source de données pour certaines informations du recensement qu'on va approfondir. Dans certains cas, les données des registres sont utilisées pour pré-remplir les questionnaires. Et là, lorsqu'on va donc aller sur le terrain, on va donc essayer de les vérifier et de les corriger. Bon, les enquêtes par sondage qui sont faites de façon ad hoc sont utilisées pour fournir des informations sur les sujets de recensement qui ne sont pas disponibles auprès des sources administratives ou pour ajuster des données qui sont de mauvaise qualité dans les registres. Alors, les exemples de ce genre de recensement avec des méthodologies combinées, on l'a en Hongrie et en Turquie. Comme caractéristique nécessaire, il faut forcément disposer d'un registre de population qui est précis et qui est à jour. L'une autre caractéristique, une condition nécessaire, c'est qu'il faudrait absolument pouvoir relier les informations des registres, du dénombrement et de ces registres-là. Et l'un des avantages, c'est que ça réduit la pression sur les répondants en termes de masse d'informations à demander. Il coûte moins cher que le recensement traditionnel et il a un taux de non-réponse qui est relativement faible. Mais comme inconvénient, il nécessite un traitement avancé et sophistiqué. Il va falloir concevoir les procédures de mise en lien entre les sources de données. Il y a également la définition des thèmes qui est un peu difficile, un peu plus difficile, et aucun événement de recensement unique ne permet de faire un focus là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne permet pas forcément de faire des approfondissements sur des sujets qui attirent l'attention du public. Alors, l'autre combinaison possible en termes de méthodologie, c'est lorsque les informations sur les individus et les ménages sont collectées à partir des sources administratives existantes, à savoir les registres et
dont ceux qui ont une importance primordiale qui concerne les ménages et le logement. Ceux-ci doivent être liés au niveau individuel avec des informations provenant des enquêtes par sondage. Alors, ici, pour cette combinaison, on n'a plus besoin de faire de nouvelles collectes de données, mais les enquêtes par sondage existantes comprennent les enquêtes intercensitaires sur différents sujets, comme l'enquête sur les forces de travail, l'enquête sur les conditions de vie des populations, ainsi de suite. Donc, ce genre de combinaison existe, par exemple, aux Pays-Bas. Alors, comme condition nécessaire pour cette dernière méthodologie, c'est l'existence de séries de registres différents qu'on pourra mettre en liaison. L'existence d'enquêtes régulières et une capacité à pouvoir relayer toutes ces sources jusqu'au niveau individuel. L'avantage, c'est que ça coûte beaucoup moins cher, il n'y a pas de nouvelles collectes de données et les statistiques sont régulièrement mises à jour. Sophistiquées, avec un staff assez compétent pour faire la liaison, notamment entre les sources. Et puis, il faudrait adapter les définitions des statistiques au registre. Alors, il y a là une méthode qui est basée uniquement sur les registres. C'est-à-dire, ici, on peut parler uniquement sur les registres. Les informations sur les individus et les ménages sont collectées à partir des sources administratives existantes. À savoir ce qui concerne effectivement les individus et leur logement. Les ménages, les individus et leur logement. Alors, ceux-ci sont liés au niveau individuel avec les informations provenant des sources administratives telles que les registres des entreprises, des impôts, de l'éducation, de l'emploi et d'autres sources qui sont pertinentes. L'exemple, par exemple, c'est le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède qui utilisent ce genre de méthodologie basée sur les registres. Les conditions nécessaires, c'est qu'il faut une législation qui soit existante, qui encadre bien les registres de population et leur utilisation, qu'il doit exister un registre de population et d'autres registres pertinents, et que tout ceci soit mis à jour de façon régulière et universelle, que les concepts et définitions soient harmonisés entre différents registres et que les numéros d'identification personnelle doivent être uniques pour chaque individu et le même pour tous les registres. Les avantages, c'est qu'il y a une réduction des coûts de production, de statistiques, de recensement. Il y a également une production beaucoup plus fréquente et il n'y a pas de charge pour le répondant, étant donné qu'on n'est pas obligé d'aller faire des enquêtes, on n'est pas d'aller les rencontrer, les populations. Comme inconvénient, c'est que les registres peuvent être rigides et que la population de base peut être uniquement la population qui est enregistrée et donc celle qui n'est pas enregistrée, on ne va pas la saisir forcément dans les statistiques. Ça, c'est l'un des inconvénients. Alors ici, c'est juste un tableau qui essaie de donner un peu comment est-ce qu'on peut arriver à faire des combinaisons qui utilisent à la fois les registres et puis les autres types de dénombrements complets, comme par exemple les enquêtes de roulement qui se font chaque année, les enquêtes par sondage, et on arrive à faire des recoupements pour permettre, lorsque, par exemple, on peut combiner l'utilisation, la présence d'une source de données administratives comme les registres et puis une nouvelle collecte de données. Donc, ce tableau donne à peu près une vision à peu près conjointe de deux utilisations, à la fois des sources de données sur les registres, si on en existe, et aussi des types de collectes complémentaires qu'on peut envisager pour faire la combinaison des deux que nous avons décrit tout à l'heure. Alors, un mot sur la population couverte par le recensement, parce que c'est important d'être là-dessus clair. Dans le cas du recensement de la population, un pays peut souhaiter dénombrer toutes les personnes présentes sur le territoire ou supposées appartenir à une population d'intérêt qu'on veut absolument atteindre.
Alors, la population à dénombrer est le groupe de personnes que le pays décide de couvrir par le dénombrement, par le recensement, indépendamment de leur inclusion ultérieure dans un dénombrement. Alors, il y a également le concept de lieu de dénombrement. Par rapport au lieu de dénombrement, on peut savoir, ça peut être l'endroit où la personne se trouve au moment du dénombrement. Et je suis célibataire, donc c'est juste nous deux. Ça peut être aussi le lieu de résidence habituelle où la personne à la date de ce dénombrement est censée être. Il faut tout simplement veiller ici à ce que chaque personne n'ait qu'un seul lieu de dénombrement. Et les pays doivent donc, à ce niveau, documenter la définition du lieu de dénombrement qu'ils ont adopté dans leur recensement. Et également fournir des instructions explicites sur la manière dont cette définition doit être appliquée lors du dénombrement par les agents recenseurs pour une utilisation lors des entretiens ou par des répondants lorsqu'ils remplissent les questionnaires, par exemple, auto-administrés. L'autre concept qui est important dans les caractéristiques de recensement, c'est la notion de résidence habituelle. Alors, en général, la résidence habituelle est définie aux fins de recensement comme l'endroit où la personne vit au moment du dénombrement et y est depuis un certain temps ou a l'intention d'y rester pendant un certain temps. Alors, les Nations Unies recommandent un seuil de 12 mois pour la détermination de la résidence, de lieu de résidence habituelle. Alors, on a deux critères. Alors, l'endroit où la personne a vécu de façon continue pendant la majeure partie des 12 derniers mois. Alors, on parlera de 6 jours plus 1 jour. Donc, 6 mois, autant pour moi, 6 mois plus 1 jour. C'est ça qui est défini dans la majeure partie, sans compter, bien sûr, les absences temporaires pour les vacances, les affectations de travail. Et il faudrait que la personne ait l'intention d'y vivre pendant au moins 6 mois. Alors, le deuxième critère, c'est le lieu où la personne a résidé de manière continue pendant au moins 12 mois, sans compter les absences temporaires ou vacances ou affectations, ou alors le lieu où il a l'intention de vivre pendant au moins 12 mois. Alors, pourquoi est-ce que c'est important, la notion de résidence habituelle dans le recensement? Parce qu'il y a de plus en plus un besoin croissant d'informations sur les ménages et les familles et sur les migrations internes et internationales. Alors, il devient donc souhaitable d'établir des tableaux sur la base de la résidence habituelle plutôt que sur le lieu de présence, au moment du dénombrement. Et puis, il est relativement plus simple de dénombrer chaque personne là où elle est présente le jour de recensement et d'obtenir ici une répartition de la population présente dans la zone. Mais une distribution de la population par résidence habituelle est encore meilleure, plus utile pour la présentation et l'analyse des informations qui résultent de la population que celle qui résulte de la population présente dans la zone lors du dénombrement. Alors, quelles catégories sont incluses dans ce qu'on appelle les résidents habituels? On peut le trouver, par exemple, voilà quelques exemples, les personnes qui sont trouvées au moment du dénombrement et qui ne peuvent pas identifier leur lieu de résidence habituel, telles que celles qui se déplacent souvent. Nous avons le personnel militaire, naval et diplomatique national et leurs familles, mais qui sont à l'extérieur du pays. On a également les étrangers pour des organisations ou des entreprises internationales, à condition qu'ils remplissent les critères de résidence que nous avons définis tout à l'heure sur la base de 12 mois. Les membres de la marine marchande et les pêcheurs qui résident habituellement dans le pays, mais qui sont en mer au moment du recensement. Nous avons également les personnes qui sont des migrants illégaux, irréguliers ou les sans-papiers, ainsi que les demandeurs d'asile et
les personnes qui ont demandé ou obtenu le statut de réfugié, ou alors les types similaires de protection internationale. Mais là encore, il faudrait qu'elles satisfassent aux critères de résidence habituels que nous avons définis sur la base de la durée de résidence. Il y a également les personnes qui traversent une frontière chaque jour ou chaque semaine pour aller travailler ou étudier dans un autre pays. Maintenant, là aussi, il faut que les personnes répondent aux critères de résidence habituels dans le pays. Il y a les enfants, par exemple, nés au cours des 12 derniers mois, précédant la date de référence du recensement, et dont la famille réside habituellement dans le pays ou à la date de référence du recensement. Il y a également les personnes mineures qui étudient à l'étranger pendant ou plusieurs, quelle que soit la fréquence de leur visite, mais dont le domicile familial est situé dans le pays. Alors, si ces personnes travaillent également à l'étranger, les règles concernant les travailleurs transfrontaliers s'appliquent également et sont inclus dans le décompte des résidents habituels. Alors, sont exclus ou non inclus dans le décompte des résidents habituels, bien sûr, les membres des forces armées et navales et agents diplomatiques qui vivent avec leur famille, qui vivent dans le pays, puisqu'ils sont, quel que soit le lieu de résidence habituel. Donc, on ne les inclut pas. Il y a les mineurs qui sont dans les établissements d'enseignement primaire ou secondaire et dont le domicile familial est situé à l'étranger. Nous avons les étudiants de l'université qui sont absents du pays pendant plus d'1 an et nous avons également les personnes qui vivent régulièrement dans plus d'un pays ou au cours d'une année, si elles ne sont pas présentes dans le pays au moment du recensement. Là, on ne les inclut pas également dans le décompte des résidents habituels. Enfin, il y a d'autres cas, qu'on peut les classer ainsi. Les personnes, par exemple, sans résidence habituelle, telles que les sans-abri ou les sans-toit, tels que les nomades, le lieu de recensement doit être considéré comme le lieu de résidence habituelle. Donc, le lieu où on les trouve au moment du dénombrement, c'est ce lieu-là qu'on va considérer comme lieu de résidence habituelle. Alors, lorsqu'une personne vit régulièrement dans plus d'une résidence à l'intérieur d'un pays, au cours d'une année, le lieu de résidence habituelle devrait être le lieu où la personne passe la plupart de son temps, ou la majeure partie de son temps, qu'elle soit présente ou non à cet endroit au moment du recensement et à la date de référence du dénombrement. Alors, la même règle s'applique aux personnes vivant dans plus d'une résidence dans différents pays. Voilà, résumé donc les caractéristiques essentielles donc des recensements. Désolé pour l'interruption due à l'instabilité de la connexion. Je reste ouvert donc aux questions de compréhension qui permettraient de rattraper des choses qui ont été perdues. Merci et la parole est à qui veut. Thank you, Gervais, for the presentation. Now the floor is open for the questions. Yes. Yeah, book rep. I will give the floor book rep. Okay, maybe there is a connection problem, so I would like to give the floor Jabaham. Merci beaucoup. Merci. Ça va? Ah. Merci beaucoup au professeur Gervais donc, pour la brillante présentation qu'il vient de nous servir. J'ai compris qu'il y a donc une évolution par rapport donc, au lieu de résidence. Je constate que c'est le lieu de résidence actuel donc, qui est privilégié.
Parce que dans les recensements antérieurs, je prends l'exemple du dernier recensement du Sénégal, celui de 2013, on avait posé donc 3 questions, c'est-à-dire le lieu de résidence il y a 1 an, 5 ans et 10 ans. Maintenant, je constate que bon, il y a des exclusions qui sont faites actuellement et on fait maintenant le focus sur le lieu de résidence habituel. Bon, est-ce que c'est une directive que les pays sont tenus de suivre ou bien c'est juste une suggestion? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est par rapport au recensement des corps diplomatiques. Donc, de par le passé aussi, je pense qu'on avait recensé ces catégories de personnes qui résident sur le territoire national. Étant donné que le recensement est une photographie à l'instant T, et il est revenu aussi sur le principe d'universalité, ce qui veut dire que donc, ces exclusions aussi me semblent être une nouveauté par rapport au nouveau principe du programme mondial 2020. Est-ce à dire que tous les pays donc, doivent s'arrimer à cette nouvelle directive, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait donc des exclusions, surtout donc pour certains corps diplomatiques qui résident au niveau des pays. Et cela veut dire aussi que est-ce qu'en faisant donc le décompte dans la population résidente, ces individus-là donc ne devraient plus être recensés. Maintenant, si on doit comparer avec les recensements passés, est-ce qu'il n'y aurait pas un biais? C'est-à-dire qu'on les comptait dans les recensements passés. Maintenant, actuellement, on doit les exclure. Est-ce que si on doit comparer 2 recensements ou ces 2 catégories, dans l'un des recensements, elles sont comptées et dans l'autre, elles ne sont pas comptées, est-ce qu'il n'y aurait pas un biais? C'est ça donc mes quelques questions. Je vous remercie. Okay, thank you for the question. Garius, I think can we take another question? Yes, okay. Can I give the floor, Bukrep? Bukrep. Activé. Allô? J'entends. Vient de parler, j'espère. Allô? Okay, I see that there's a still connection problem with Bukrep. So yes, please send the. Okay, all right. Please go ahead. Activé. Désactivé. Bukrep, may I suggest you to use chat box to ask your question so Jarvi will be able to answer? Bonjour. Okay. Bonjour. Yeah. Bonjour. Oui, je suis Romain Dayan du Bureau central des recensements et des études de population. Nous sommes en train de suivre l'atelier, la réunion en équipe. Notre préoccupation aura un petit lien avec la précédente présentation de William, parce qu'il a évoqué les recensements hybrides comme méthode de collecte qui pourrait être utilisée pour certains pays dont certaines zones sont en insécurité. Et dans la présentation de Gervais, qui est suffisamment claire, je voudrais qu'il nous clarifie un peu par rapport au type de recensement. Il n'a pas évoqué les recensements hybrides. Est-ce que ce n'est pas un type de recensement ou bien on doit considérer que tous les recensements combinés sont des recensements hybrides?
Oui, oui. Oui, c'est l'essentiel de notre question. Maintenant, je désactive. Thank you. Thank you. Okay. Gervais, would you like to answer? Or maybe I can just mention that the hybrid census is the census that actually use some models to estimate the population size for the areas that the actual enumeration was not possible because of the security reason. So this type of the census methodology is not covered in our principle and recommendations because it's not this hybrid census doesn't meet with the essential requirements of the census operation, basically the individual enumeration. So therefore, with the principle and recommendations, we are not suggesting really to conduct the hybrid census, but any case, if there is no possibility to produce statistics for some areas, we see that some countries would like to use that kind of statistical model to estimate the population. But currently, there's no suggestion for the hybrid census. Okay, Gervais would like to answer the other questions. Yes, of course. Merci pour ces questions. Peut-être commencer par la question sur le lieu de résidence actuel. Alors, je voudrais juste rappeler que les caractéristiques des recensements que nous avons évoqués tout à l'heure, tout simplement est une combinaison de ce qui est réalisé en ce moment quand on regarde la mise en œuvre des recensements dans le monde. Alors, il n'y a pas, je veux dire, une rigidité dans l'application. Alors, chaque recensement, en fonction des besoins des utilisateurs, doit contextualiser, tout en assurant le principe de la comparabilité internationale et aussi de la comparabilité à l'intérieur du pays entre les recensements. Je crois que c'est les deux principes qu'il faut garder à l'esprit, tout en restant dans la flexibilité de devoir à la fois répondre aux besoins des utilisateurs et aussi permettre une comparaison dans le temps des résultats du recensement et aussi une comparaison internationale. Alors, sur ces questions-là, par exemple, si on prend le lieu de résidence il y a 1 an, le lieu de résidence il y a 5 ans, il y a le lieu de résidence il y a 10 ans. Ça peut être une façon de vouloir décrire ou alors mesurer un certain nombre de changements sur la manière dont les populations ont bougé dans le temps, dans l'espace. Et ça permet donc d'avoir, en fonction de ce qu'on a comme indication au niveau des changements, on peut adapter des questions là-dessus. Pour dire que ce dont on a parlé tout à l'heure sur la mission de résidence habituelle est une suggestion, mais qui n'exclut pas que chacun pays puisse adapter tout en gardant cette volonté de comparer au niveau international par rapport à ses spécificités, à ses besoins des utilisateurs de son pays. Alors, l'autre question qui exclut les corps diplomatiques, ça aussi, ça va dans le même sens. Alors, le personnel militaire, ça c'est assez évident. Maintenant, le personnel diplomatique, vous avez certaines photos, il y en a plusieurs qui sont à l'intérieur et qui peuvent être appelés à une longue résidence et d'autres qui peuvent être appelés à une résidence courte. Alors, à ce niveau-là aussi, tout dépend maintenant si vous avez déjà dans le pays eu un certain nombre de recensements qui a pris en compte le personnel du corps diplomatique comme enregistré comme résident habituel dans le pays. À ce moment-là, vous pouvez tout à fait l'inclure pour des besoins de comparabilité. Ça, c'est ce que je crois, parce qu'on a une flexibilité, mais tout en maintenant également la possibilité dans les analyses d'obtenir des statistiques qui sont comparables
avec celle où on exclut cette catégorie-là. Pour dire que l'un n'exclut pas l'autre, on peut à la fois répondre aux besoins du pays et en même temps répondre aux besoins de comparaison au niveau international. Alors, pour la question sur le recensement aiguë, je crois que Myriam a donné des indications là-dessus, des éléments. Effectivement, c'est des méthodes d'estimation qui, pour le moment, ne sont pas encore recommandées de manière systématique parce qu'une fois de plus, il faut savoir que les crises ne se ressemblent pas forcément. Et il y a crise et crise, il y a des niveaux de crise. Et à chaque fois, il va falloir étudier le contexte de crise et adapter l'approche méthodologique hybride qui peut aller avec chaque crise. Donc, c'est un peu ce genre de réponse que je peux compléter par rapport à ce qu'a dit Meyer. Merci. À vous. Thank you. I would like to clarify one thing now. As you know, the enumeration of the population can be done in two concepts using the two different definitions. One is de facto. In that concept, we enumerate the people when they were present at the time of the census. Another concept, how we say de jure or the usual residence, is the place that people residing in the area, using this 12 months criteria. So there are two criteria. Either the person stay in one area at least 6 months and 1 day. This will be their place of residence of that person. Or another criteria is the living in one places continuously at least 12 months. So the question, I think from William asked also that why we don't use 5 years criteria or 10 years criteria. Maybe it's confusing that this 5 years or 10 years actually to measure the migration. There is the question on this on the measuring internal migration or international migration. So you may ask the questions that what was the place of usual residence 5 years ago or 10 years ago, to compare this information with the current place of residence to identify who migrated to these places. So I feel that maybe we need to clarify this point. And regarding the special population groups that Jeremy explained, these are these groups will be considered either included or excluded if you conduct the census with the usual place of usual residence concept. That's the group of people that you need to take attention whether this will be included or excluded to implement the census according to the international recommendation. Okay, so I want to get another question. Cynthia, yeah. Bonjour tout le monde. Yes, yeah. Et bonjour professeur Benenguissé. Moi c'est Samba Ndiaye, directeur des statistiques démographiques et sociales à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Alors ma question, mon collègue Jean-Pierre a abordé une partie, mais c'est la deuxième partie même qui m'a beaucoup plus inquiété. On peut comprendre que les ambassades et les personnels résidant dans les ambassades, puisque le territoire des ambassades n'est pas considéré comme une partie du territoire où on réalise le recensement, on peut comprendre d'exclure le corps diplomatique irrésident. Mais là où j'ai des inquiétudes, c'est par rapport à l'exclusion des personnes vivant dans les ménages collectifs tels que les universités, ou bien en tout cas des ménages collectifs où on peut retrouver plusieurs étrangers. À titre d'exemple, si nous prenons le cas du Sénégal, avec la forte présence des étudiants étrangers, exclure ces étudiants-là dans un recensement pourrait poser aussi
un problème de comparaison quand nous comparons des sous-populations, à savoir la population estudiantine exemple. Donc c'est pour dire que la logique d'exclure les ambassades et le corps diplomatique peut-être plus ou moins acceptable, mais la deuxième logique quand même, nous aimerions bien savoir ce qui est derrière, et donc ça pourrait nous permettre de comprendre mieux cette logique et savoir comment on peut le gérer au niveau du Sénégal, puisque dans le passé, on a toujours pris en compte toute la population résidant sur le territoire national. Merci beaucoup. Thank you. Thank you for your question. Before giving the floor, Jarvis, maybe I would like to say a few words about the question related to the people living in the institutional places like the dorms, or so the foreign citizens living in the country should be included. If you are conducting census, should be included since they are residing in the country in the population. But the people who are the foreign military, naval or diplomatic persons and the families, their families will be excluded. But on the other hand, the country, if they have a military people or diplomats in another country, they can include the people, this group in their population. So this is the criteria for those groups if you are conducting the census based on the place of residence concept, place of usual residence concept. Yeah, so Garius, would you like to comment on this or answer the question? Okay, I think you have already answered. Je crois que la réponse a été claire. Hein? C'est le critère de 12 mois de résidence qui doit s'appliquer pour les ménages collectifs. Donc, on les inclut s'ils satisfassent à ce critère de résidence d'avoir passé la majeure partie des 12 derniers mois dans le pays. Et puis, effectivement, pour la recommandation par rapport au personnel diplomatique, ça c'est on inclut ceux qui sont ailleurs dans l'autre pays, mais ceux qui sont dans le pays de résidence, voilà, sont exclus. Ça c'est la recommandation qui a été qui est ressortie tout à l'heure dans la présentation. Voilà, merci. Miriam, you're on mute. Sorry. The mic is Thank you, Seife. Thank you. Yeah, we are really behind the program. So we have only 20 minutes to finish today. So because we have since translators, we need to really stay with the program, our timetable. Therefore, may I kind of ask you, could you please check box? And also tomorrow, maybe we can start the questions again. But I would like to give the floor again to Jarius to make the presentations on recommendations, population housing census. Could you, Jarius, finish within 20 minutes? And tomorrow we can start with the questions. I hope this is okay for you. Thank you. Jarius, would you be able to make the presentation for the next session on recommended population housing censuses? Yes, yes, okay, yes. Great. I'm trying to find. Yes. Okay, so tomorrow we will start with the questions related to the session 3 on essential features and session 4 on recommended population. So let's finish at least the one more presentations from UNST
on recommended population topics. I think this presentation will clarify some of the questions that you have already raised. And then tomorrow we will start with the country questions and then continue with the country presentation. Yeah, okay, floor is yours, Jarvis. Okay, let me try to share my presentation. Ok, ici, donc, il s'agit de, je ne sais pas si vous avez mon écran. Ok. Vous pouvez m'entendre? Oui, c'est OK. Ok, merci. Donc, il s'agit un peu de parler de quelques sujets et thèmes recommandés en matière de recensement de la population et des logements, qui sont effectivement déduits donc du manuel que vous connaissez. Et l'un des premiers éléments, c'est quels sont les facteurs qui déterminent le choix des sujets qu'on va devoir traiter dans le recensement. Alors, il y a d'abord, principalement, c'est les résultats qu'on attend du recensement, notamment quels sont les besoins des utilisateurs. Ça, c'est le premier élément. Et en outre, il y en a d'autres. Voilà, la priorité nationale au niveau national, au niveau infranational et au niveau local. Donc, et les besoins de comparabilité internationale et la sensibilité des sujets et la charge, c'est-à-dire la pression sur les répondants. Il y a la compétence technique du processus de dénombrement, c'est-à-dire la manière dont on est capable de traiter les sujets avec une certaine pertinence. Donc, les ressources qui sont disponibles au recensement, parce qu'effectivement, ça va jouer, la disponibilité des informations dans des sources alternatives de recensement, l'utilité de la continuité historique, c'est-à-dire les changements en cours. Alors, nous avons des sujets qu'on va appeler les sujets directs, où nous avons les sujets principaux directs, les sujets de base, et des sujets qui sont dérivés. Alors, le sujet direct, c'est les sujets qui est recommandé au niveau international pour la collecte à travers le recensement et qui doit apparaître dans le questionnaire en tant que question spécifique. Alors, il est dérivé lorsque, par exemple, il faut passer par des valeurs qui sont dérivées des informations du sujet central. Par exemple, la population totale. L'effectif de la population totale, c'est un sujet dérivé. Vous avez également les sujets qui sont supplémentaires, les sujets additionnels directs, qui sont reconnus au niveau international et qui peuvent être inclus. Il y a aussi les sujets supplémentaires qui sont dérivés, qui sont, par exemple, lorsqu'on prend les naissances de 12 derniers mois, on sait que ça peut être dérivé, par exemple, sur la base des naissances du dernier enfant né vivant. Donc, ça, c'est les déductions. Alors, en termes de thèmes, on peut à peu près catégoriser 8 thèmes. Hein. Il y a les caractéristiques géographiques des migrations internes, il y a la migration internationale, il y a les caractéristiques des ménages et des familles, il y a les caractéristiques démographiques et sociales, il y a la fécondité et la mortalité, il y a les caractéristiques éducatives et les caractéristiques économiques, il y a les caractéristiques agricoles également. Alors, si vous prenez chacune des caractéristiques, vous pouvez avoir des sujets à l'intérieur de chaque catégorie. Alors, le temps ne nous permet pas d'aller en profondeur. Je vais juste prendre des éléments importants. Vous avez le lieu de résidence habituel, vous avez le lieu de résidence à date du dénombrement, et vous avez le lieu de naissance, la durée de résidence, le lieu de la résidence précédente. Et donc, tous ces éléments permettent d'avoir les informations précises sur les caractéristiques géographiques et aussi les migrations. Vous avez la notion de urbain-rural, qui sont des notions qui varient en fonction des contextes et des définitions des pays. Alors, au niveau de la migration internationale, qui est quand même un sujet qui est de plus en plus médiatisé et qui est important, vous avez 4 sujets où on parle des pays de naissance, pays de citoyenneté, année ou période d'arrivée, hein,
Et vous avez aussi des modules supplémentaires comme l'acquisition de la nationalité. Alors, ce qu'il faut dire ici pour la migration internationale, c'est qu'il y a un manuel qui existe sur la mesure de la migration internationale qui est disponible, que les gens peuvent accéder. Alors, ici, pour la migration internationale, au niveau des indicateurs globaux, vous avez par exemple les stocks de population liés aux migrations internationales, avec les différentes variantes que nous avons vues, les personnes nées à l'étranger, les stocks d'étrangers, les migrants de retour, les migrants de première et deuxième catégorie, les stocks de migrants. Alors, vous avez également les situations socio-économiques et la localisation géographique des immigrants. Vous avez les soldes migratoires intercensitaires et vous avez également les indications sur les flux migratoires récents, par exemple au cours des 5 dernières années. Vous avez également des sujets principaux supplémentaires que l'on recommande dans la série 2020. C'est le pays des naissances. Nous avons vu tout à l'heure les autres sujets également où on traite aussi si les personnes ont vécu à l'étranger ou pas. Alors, ici, un élément important sur la manière donc d'appréhender le pays des naissances pour mesurer la migration internationale. Vous avez les pays où on définit le lieu de naissance comme l'unité géographique dans laquelle la naissance a effectivement eu lieu. Et on pose le genre de questions, par exemple, où est née telle personne? Voilà, on essaie de voir un peu à quel niveau. Vous avez également les pays qui définissent le lieu de naissance comme étant l'endroit où la mère de l'individu résidait au moment de la naissance de la personne pour laquelle on veut chercher l'information. Par exemple, où résidait la mère de telle lorsqu'elle a mis au monde. Ça, c'est une façon de faire. Alors, vous avez également le thème de ménage et famille qui donne leurs caractéristiques. Et là, vous avez à peu près 3 sujets qui reviennent. Les relations avec la personne de référence dans le ménage, la composition du ménage et de la famille. Et puis les autres éléments sur les statuts du ménage et de la famille. Alors, si vous regardez les caractéristiques démographiques et sociales, ce sont les caractéristiques qui peuvent être combinées à travers les structures d'âge, le sexe, l'âge, le sexe, l'état matrimonial, les caractéristiques ethno-culturelles, comme l'ethnie, les religions, les langues, les autochtones, en fait, les statuts d'invalidité, par exemple. Alors, vous avez après aussi au niveau de la mortalité, de la fécondité, de la mortalité, des éléments, une pléthore de sujets que vous avez, 9 à peu près, où on basait sur les enfants nés vivants, les enfants, la date de naissance du dernier enfant, les naissances au cours de 12 derniers mois, voilà, les décès dans les ménages au cours de 12 derniers mois, par exemple, et leurs caractéristiques. Alors, au niveau des caractéristiques éducatives, ici on parle de l'alphabétisation, de la scolarisation ou la fréquentation scolaire, et puis du niveau de scolarisation ou alors les niveaux d'instruction. Voilà. Ça aussi, on peut aussi aller plus loin en allant dans les diplômes, la diplomation des individus. Caractéristiques économiques, vous avez des sujets, à peu près 9 sujets sur la situation d'activité, la profession, le statut dans la profession, l'industrie, notamment les problèmes de branches, des branches, les lieux de travail, le secteur institutionnel d'emploi, le temps de travail, la participation à la production des biens à usage propre ou les questions de revenus. Ça, c'est des éléments supplémentaires qu'on peut ajouter. Alors, on peut aussi avoir des informations sur les aspects agricoles de l'agriculture, notamment la production agricole pour propre compte supplémentaire ou les caractéristiques de tous les emplois agricoles. Pour ça, on a pas mal de recensements qui se font actuellement avec une combinaison des aspects agricoles dont on peut éventuellement envisager ce genre de sujet dans ces recensements. Alors, ici, c'est juste pour donner le bilan à peu près des thèmes de recensement. Ça, c'est juste pas très important, mais vous dites qu'il y a à peu près 48 sujets, dont 26 sont principaux, et vous avez 5 dérivés. Et parmi les supplémentaires, vous avez 15 et 2 qui sont dérivés des sujets supplémentaires. Alors ici, je crois que
c'est quand on compare avec les précédentes révisions des recommandations, du document de recommandation des Nations Unies, on verra que dans la série 2010, on était à 9 catégories de sujets, et dans la série 2020, il y a 8, il y a comme une diminution, mais tout simplement parce que les caractéristiques du handicap qui comportaient un seul sujet essentiel est maintenant transféré dans les caractéristiques démographiques et sociales. C'est juste une question de classification. Alors, dans les thèmes principaux, on est passé de 25 dans la série 2010 à 26 dans la série 2020. Cela est dû tout simplement à l'inclusion de la participation de la production à usage propre qui désormais est traitée dans le groupe des caractéristiques économiques. Alors, toujours en référence avec la révision précédente du principe des Nations Unies, nous sommes passés des sujets non essentiels qui étaient 8 à un sujet non essentiel qui sont 22, avec une pléthore de sujets dépendamment des besoins des pays. Voilà. Donc, ici, vous avez à peu près ce qui change entre les principes actuels et les révisions précédentes. Vous avez le changement majeur qui fait référence au concept de travail, dont la mesure des caractéristiques de la population économique est basée sur le cadre conceptuel des statistiques du travail, notamment le système de comptabilité nationale. Donc, ici, vous avez à peu près un tableau qui vous donne à peu près qu'est-ce qui change lorsque on prend par exemple les questions d'activité. Vous avez par rapport à l'usage, à l'utilisation finale et à l'usage pour d'autres fins. Ça, vous le verrez quand vous verrez dans les éléments, c'est justement les éléments de comparaison pour voir entre ce qui est actuellement donné et par rapport à ce qui a changé. Donc, au niveau des migrations, on a également quelques changements qui sont notamment avec l'introduction des questions au niveau des correspondances. Voilà, ici, ce sont les correspondances avec les sujets qui étaient déjà dans les principes et recommandations, notamment les questions d'immigration, les questions de raison de changement de lieu de résidence, les questions de statut d'union de fait, les questions de niveau d'instruction. Voilà. Donc, compte tenu du temps qui nous est imparti, je pense que ce n'est pas très important de mettre l'accent sur les comparaisons. Ce qui est important, c'est les sujets qui sont ressortis et que vous avez pu vous-même apprécier, et peut-être revenir, dire un mot sur les thèmes, sur le recensement des logements. Ici, vous avez les thèmes de base qui constituent où l'unité d'habitation est prise comme unité de dénombrement. Alors, vous avez un certain nombre de sujets, des thèmes qui peuvent être abordés, les statuts d'occupation, la possession, etc. Il y a également les thèmes qui sont de base pour les logements collectifs. Les logements collectifs étant pris ici comme unité de dénombrement. Alors, vous avez les typologies qui sont données. Vous avez également les thèmes de base avec la construction qui est comme unité de dénombrement. Vous avez également le ménage qui peut aussi être pris comme unité de dénombrement avec des catégorisations que vous pouvez voir. Voilà. Donc ici, c'est les comparaisons avec les versions antérieures. Alors ici, c'est effectivement les comparaisons. Je crois que ce n'est pas aussi important que ça. Alors, peut-être dire un mot ici pour, toujours avec les questions de logement, c'est la classification des installations de baignade, qui est quand même un sujet essentiel, avec une recommandation qui est basée sur la disponibilité, le type d'installation de bain, où on a ces propositions qui sont données, que vous pourrez éventuellement voir et intégrer.
Alors, également ici, c'est par rapport aux versions précédentes, qu'est-ce qui change? Les catégories supplémentaires pour les bâtiments qui sont les bâtiments non résidentiels. Comment est-ce qu'on peut les catégoriser en bâtiments résidentiels, en bâtiments non résidentiels? Et à l'intérieur des bâtiments résidentiels, les bâtiments contenant une seule unité d'habitation, les bâtiments contenant plus d'un logement, et ainsi de suite, le bâtiment pour plusieurs personnes vivant dans les établissements et les autres bâtiments résidentiels. Voilà. Donc, voilà à peu près, Mariam, ce qu'on peut dire rapidement, compte tenu du temps qui est imparti. Je pense qu'on pourra répondre aux questions qui pourront être posées. Je vous renvoie le micro. À vous. Thank you so much, Jarvis. It was a big challenge. I know we didn't finish within the 20 minutes, but I hope that our colleagues have a time to look at also the presentations. We are going to post all the presentations on our website today in the afternoon. We have now 4 minutes to finish today. We can pick up some of your questions. Any questions? Okay, Yusuf, yeah. Merci, madame. Je voudrais remercier l'expert pour sa présentation et demander si les présentations d'aujourd'hui nous seront transmises afin que nous puissions les parcourir pour affiner éventuelles questions pour demain matin. Merci. Yeah, thank you so much. Yes, the old presentations, today's presentations will be uploaded on our website. We will send you a link for you to get the presentation. Tomorrow we can start with your questions. And also we will continue with the 3 country presentations from Benin, Burkina Faso, and Burundi. So tomorrow we will continue actually the session 4, and then we will start the following sessions that you can see in the program. So we are really very close to the end. So I want to thank you all of you for joining us today. It was really very fruitful discussions we had today, and we will continue tomorrow with all your questions. Thank you so much for participating. And I know you are mostly in Africa, so it's almost evening. Have a good afternoon and good evening. See you tomorrow. Bye-bye. 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 Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Merci. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Vous avez 4 jours. À demain.